Hiyo food inaweza zisukuma up to 96 hours. Alright? That is something that I've tested personally. And it's quite successful. 96 hours, 72 hours, those are 3 continuous days. And your chicks can survive for 3 continuous days without eating. What's up my peoples? My peoples, yet another video on Kirimo farm. But again, so today I want to talk about the failures that how mafarmers wapya wanapitia on incubation processes, right? Just a minute. I want to talk about the glitches, the mistakes zenye new farmers mnafanya pale kwa incubation process. Wale wako na incubators, alafu then unapata how produce 100% or the best that you could produce. Of course you cannot produce 100%, but I expect you at least ufikishe 70% of your production upon hatching, that is upon day 21. Sawa sawa? Yeah. So today niko around huku kwa the incubators and stuff. I'm not at the farm. And these are the major reasons that zinafanya mafarmers kufail pale process ya incubation. And reason number 1 is not allowing your eggs to rest. Day number 1. Let me use my example. I usually take my eggs from Kiambu. They are carried as a parcel all the way to Meru. So I have to allow at least a rest period of around I think 48 hours, yeah, or 24 hours at least. But kuna wale wengine mnakuja mnachukua tu mayai. Ukisha chukua mayai zako, sema zime travel for a long distance or as in zimekuwa transported for a very long distance. Of course I don't think traveling is the correct yeah. So zimeletwa from a long distance, you should at least allow for them for a resting period of around maybe 48 hours or 24 hours to the maximum. And then hapo utakuwa sure that yoki yako itakuisha join na alafu at least unaweza achieve a bigger hatch rate. That is the reason number 1. Reason number 2 ni pale kwa humidity. Humidity in such a way that you allow the water to go down, like unaacha maji yako yashuke. I can remember very well that niliwaonyesha kwa incubator ndani kuna maji. So ile maji ukitaka kucheza nayo hivyo unakula zero. So this is what you do. Ukishaweka mayai zako lazima uweke maji, ita depend na incubator yako. Kuna zile incubator za kupimia. For example, that 60 capacity incubator ni incubator ya kupimia maji. Unaweka maji kidogo. The first 18 days unafaa kuweka maji kidogo. The same case to that 60 capacity incubator. I think I'll attach an image. The 300 capacity cannot control as such, but this 1000 capacity is able to control. So at least make sure that unaweka the right amounts. For that K61 unafaa kuweka inside the chamber, that small chamber only. Unaweka hiyo maji yake, alafu ikifika day 18 unaongeza sasa the inner chamber and the outer chamber. This 300 incubator is the same as the 60. Unafaa kuweka 2 chambers at least. On the 18th day unaweka all the 4 chambers in order to increase the humidity for high hatchability. Alright? Yeah, so that is a mistake that these people usually do. Now unaona, for example, when the water levels are low, that means that the humidity level is low. And when the humidity level is low, this means that there is something called drought. So drought inapeni hivi, unapata mayai zako zina lose maji. So inakuwa badala ya incubator ipata humidity kutoka kwa maji, sasa inapata humidity kutoka kwa mayai zako. Unaona? Ina drain. Unajua ni kama system tu. Lazima drain. These are computers which are handling these things. So it must drain. Na draining itafanya kwa mayai zako. So kuna ile cover fulani inakuanga ndani ya mayai, unaonanga ni kama peelings. So ile peeling inafunika kifaranga yako inai hold, like
inaifunika juu maji already ishatoka hapo ndani, so ni kama amniotic fluid tu. Sasa hakuna amniotic fluid pale, inafunika. So ikirap around kifaranga hapo itaweza kuhatch, haitaweza actually, utatoa vifaranga ndogo juu hazitaweza kugrow, right? Ikifanya hiyo drought inakutolea vifaranga ndogo noma, si ndio? Yeah. So alafu kuna nyingine inaitwa droning. So drought na droning nayo ina happen hivi, uliweka maji kibao ile day 1 to 18, badala uweke hizo chemba mbili ukaweka chemba moja, au ukaweka chemba mbili badala ya chemba moja. So ukifanya hivyo unapata zile mayai zako lose maji, zinafaa kuwa zina lose maji by the way, but a very gradual rate. So wewe unapata uliweka maji kibao, and what happens is this, unapata ile mayai yako haija lose maji like ile the amount ile inafaa, which I don't know is around 15% or 13% thereabouts. Yeah. And siku ya kuhatch unapata sawa sawa ulitengeneza vifaranga ziko fully grown, lakini zote zimekufia ndani juu ya droning. I think I'll touch on what causes the death of the chicks at day number 21, but that is in another different video. Next, I'll go to continuing to turn the eggs after the 18th day. That won't allow for proper settling of the embryo for hatching. So unaendelea kuturn mayai at the 18th day, unaendelea kuturn mayai, which is not allowed. You should at least allow the remove the rollers, put the eggs on the trays, na uallow mayai zako kurest for positioning. Hata hiyo embryo, hata actually mtoto akizaliwa lazima ajiposition, si ndio? So it's the same case for the eggs. They usually position themselves. It's at a still position, and this allows for hiyo hatching. Sasa unapata hatch rate yako inaongezeka, lakini ukiendelea kuturn hakuna positioning, and there is a likelihood that utakuwa una disturb the embryo that aita hatch into the chick, right? The other reason is allowing the power outage inachukua a very long time. Power outage past 4 hours is wrong. For example, here we have a backup generator. Niliwashow kwa video ingine. We have a backup generator. This backup generator ina tupatia like a very high voltage backup or backup power. Na hiyo sio lazima uko na generator basically. For example, ukiwa na ka incubator kadogo, kuna ile iko na DC, unatumia battery. So you buy solar, like una buy solar panels, una buy the battery which is around maybe 150 Ah, or yeah, they usually categorize 150, 100, 200 hizo, but you buy the one that suits you for the purpose of your backup. Yeah, and you're good to go. So the power should not go past 4 hours because zile chicks ziko ndani ya mayai zitaanza kuchill out, like baridi hiyo kuchill out, si kuchill ya kuchill. Zitaanza kuchill out. Na hiyo kuchill out itafanya zianze kukufa. Alright? Yeah. So that's the good reason of having a power backup. Next is opening the incubator frequently. So on opening the incubator frequently, unaacha incubator yako ina lose humidity. And that is a very big mistake. Unafaa at least ukifungua hiyo incubator yako, unakuwa ni a very good reason that unafungua, for example kuongeza maji, kitu kama hiyo. But sasa kama uongezi maji, angalia through the openings. Kuna kuanga na vile incubator iko transparent. Kama iko transparent iko na openings, you don't have to open it. Curiosity itafanya like itakulia mayai zako ama vifaranga zako bado hazija hatch. So make sure that at least you don't open it for the maybe for a continuous period of time. Ni kama vile unaonanga kuku imekuja ikalalia mayai for a very long period of time. Haiondokange hapo juu zitaharibika. So it's the same case. When you open it, you just lose. Next is assisting your chicks in hatching. Well, I don't know how you might take this, but I think it's not correct to assist the chicks in hatching, of which I don't know what you should do because it's human.
assisting them in hatching, inakuanga like survival rates zinakuanga very low. Ukiona the chick haija hatch, heri tu uachane nayo. They usually don't survive actually, kwa sababu ukizi assist inamaanisha hiyo chick in the first place kama haikuweza kuhatch, kifaranga inafaa kuhatch yenyewe. So kama haikuweza kuhatch, hiyo inamaanisha it's none of your business in helping it to hatch, because as well you might not count it among the numbers that you have after hatching, kwa sababu ukishai help kuhatch inamaanisha kitu ya kwanza haiko inaweza kuhatch, and I'm talking about helping it to hatch after maybe 23rd day. You know, the 23rd day ishapita na vifaranga zingine zote zimehatch na zikasettle zikakauka kwa incubator, alafu your chick has not yet hatched, or it peeped but still breathing and not hatching. It means that one reason of not hatching is that the kifaranga has deformities. So iwezi ku keep the egg shell itoke. So at the end of it all, hiyo deformity itaiua. Alright? And maybe inaweza kuwa iko na mguu ambayo most probably inakuanga ni mguu zenye zimebend. So unapata kama mguu imebend, haiwezi gonga nini. So na imebend juu ya like deformity. So huwezi saidia hiyo kifaranga, hata ukitry kuisaidia itakuwa ni kazi bure. Right? Another reason is opening the incubator early. Incubator yako hufai kuifungua early. Kuna wale chicks zako zikianza kuhatch, unaanza kuwa na curiosity. Unataka tu kutoa ama unasema ziko njaa. But no, is a no. There is nothing as powerful as the egg food. You know? Ile food ya mayai ile the remains. You know, ile kugonga tule two shells inakula. Hiyo food inaweza zisukuma up to 96 hours. Alright? That is something that I've tested personally, and it's quite successful. 96 hours, 72 hours, you know, those are 3 continuous days, and your chicks can survive for 3 continuous days without eating, you know. Yeah, so allow them at least to stay for 3 days. Let's say 3 days maximum, or 2.5 days, you know. On the 23rd day, hapo mchana just unaweza toa sasa, zitakuwa zimekauka and stuff. But if you allow if you start opening the incubator, some of the chicks have not hatched yet. So unapata kuna zile vifaranga zitakauka juu ile upepo. Unaona upepo ikiblow pale itaingia kwa ile yolk, na yolk ikauke ishike. So ile kifaranga kuhatch itakuwa maneno mingi. So that's a very big issue that I had to highlight, and I think that's all on this video. So basically, if you just take keen care of those things, na unajua kuset temperatures, incubators, turning periods, or at least wewe mwenyewe unaweza ziturn, I think you are good to go. So just go buy an incubator, start farming bana. Hii kitu utaanza, utakuwa watch videos and then unasema nitafanya. Wewe anza kufanya bana. Wewe utaifanya lini? Sawa. Another thing, finya subscribe bwana. Ni nini? Ama hiyo kitu unalipisha. Wewe finya subscribe ni nini? Na ngoja by the way. Finya subscribe pale, like, share a lot. Can see you sharing like a lot. That one I really repeat and I love it. Yeah, acha content itembee ifikie watu huko bana, wa watch wajiedukate, wajibambe, wanze farming, watengeneze pesa ama namna gani bana. Yeah. So make sure that you don't make those mistakes while you buy your incubators, or if you have one. Yeah. And then utakuwa na successful farming. I hope to see you in another one. Give you more content. Yep. See you baadaye bana.